First birthday to you, my mother's pride, her mother's princess. You came as a blessing into the family. We love and cherish you. 2 more years of winning. Happy birthday to you, baby Malaika. Birthday wishes coming in from Nyonjo family and Auntie Angela. Bakwagaliza birurungi birere there. Welcome to the show. It's Tuesday. I hope you had a beautiful Monday, start of the week. Tuyingiddewo twebangule mu bya obulamu bwaffe. This time tugenda kutunuulira enzijanjaba, as in, okay, okulabirira abalwadde, okubabudaabuda, taking very good care of them. Ne bw'aba waakufa, they die with dignity. How do you take care of that person omulwadde oba oli awo ng'eddwaliro terikyamusobola ne basalawo bamusindike waka? That is home care. Tukimanyi nnyo the other side of the world. Wano ewaffe kibaayo ne tukitwala nnyo nga ekintu ekiri regulated ennyo, but abantu babeera n'abalwadde baabwe eka, buli omu n'amulabirira nga bw'ayagala oba bw'asanze. Naye twagala okufuna from abakiruddemu, abakikoze, abakikuguseemu. How can you take care of a patient at home? Tuline some passionate musawo from all the way in America, but he is Uganda. Nimugwabwe nabo obolya wainaka abadde takola bulungi oba yakatandika omulimu tanaba kufuna that experience, he or she can get from Barnabas. Are you a doctor? Are you a nurse? Thank you, Madam Farida. Yes, good morning. Tukwanirize Uganda nfukamire. Neda bachigate mfukamira. So Oriyo Mchiga. I am a Mchiga man from Rukunjiri, born and raised in Rukunjiri. Okay. But I had my first schooling 6 years in Kabade. Okay. So you can't talk behind me in Ruchiganda, you don't understand. You're not but I am so excited to be here. Nsanyuse nnyo kubeera wano. Nnyo n'okusanga ate onokukwebaza omulimu gw'okola. Okay. Ndabye shows for some time. Omulimu gw'okola okuyigiriza abantu, okubawa amaanyi n'obazaamu amaanyi n'essuubi. I mean, otuuziza wano abantu b'amaanyi nnyo, and sisobola kukubuulira nti nzani okubeera wano. I'm greatly honored and really happy, and I appreciate the opportunity to sit in front of you and share what I have. Thank you so much. Mwebalina okutula abasaidi eyo. YouTube, you guys are very supportive. Thank you. Tubalaba nnyo kubanga mutuze waka fa baluddeyo, so tubeera nga tuli nga tumanyi ekigenda mu maaso wano. Oh, wow. Yes. Okay, mbadde nkubuuza oli nurse oba wakugukira ddala n'ofuuka doctor? Siri doctor, naye ndi omusawo era mutendeke omunasi. Ndina mu degree y'obunasi. Muri Boston waliyo amatendero 2 agali wansi yange. So bwe tubanga tukola eri mu ddwaliro oba mu nursing home oba mu home care, obeera maaso n'amatu ga doctor kubanga badokita batono tebayinza okuba ne buli mulwadde buli lunaku. So tubeera nga tugendayo ne tubabuulira ekigenda mu maaso n'abalwadde baabwe, ne tubawabula kugamba omulwadde azimbye azizze mangu amaanyi gakendedde, naye n'atubuuza okoze eki kulaba nti oba tukole ki nga tebabeerawo. N'omugamba nti advice yange ng'omunaasi ndowooza tumuweeyo kino batumukolere kino, ne balyoka ne bawandiika prescription basing ku bye tubagamba, then nabo ne bagatamu obukugu bwabwe. Yes, net treating abalwadde bwe tutyo. Mu malwaliro kyekimu badokita babeera busy balaba balwadde, naye tusigala ne case load yaffe ng'omulabirira omulwadde blood pressure ekendedde yeeyongedde, embeera bulumi bungi oba butono, so ne tusigala nga tubabuulira ekyokukola. Okay, bwe tugamba home care tutegeeza ki? So kubeera mu home care olaba waliwo abantu engero nga different groups of categories of people abosanga kati nga bakadde. Mama wange alina emyaka 81 naye mu kubeera mu bukadde
obukadde bwe bwajja ne package ya endwala z'omutima, endwala za sukaali, endwala pressure ng'ebyo, so ebigere kuzimba, mugongo, kuzimba, kwerabira, naye nga osanga nti ono si mulwadde wakubeera mu ddwaliro, naye obulwadde bw'ayina ate tasobola kubusiiga muntu mulala, tebuli infectious, naye ng'olaba nti bw'obeera ne, for example, diabetes, amaaso tegakendeera sight, so abatasobola kweyamba kwepima sukaali n'asoma n'alaba nti neetaaga kwekuba empiso ya kino kika, so ezo baziyita non-communicable or chronic diseases. Kati omuntu w'emyaka 81 bw'okuba kafaananyi n'olaba engero gy'abeeramu tasobola kwemanaginga obulwadde ng'obwo, so kyekiva nga okuleeta obuyambi, obujanjabi mu maka g'abalwadde abatalina okubeera mu ddwaliro kubamanaginga diabetes. So ewaka tulina abantu abasobola okubayamba nga tubayisa mu kyokukola bulungi, kuba orienting oba kuba training ne babeera nga bamanyi kyokukolera omukadde ng'ono mu maka. So abakikola balina okuba nga batendeke ate nga kosi si ya kugenda mu ssomero nti omaleyo omwaka oba omaleyo emyezi ena. No, it's a simple instructional course that we help tuyigiriza abantu ba bulijjo. We don't tekyetaagisa kubeera ne degree, owa degree akikola bulungi of course aba ategeera. Ne certificate togyetaaga actually nga program gye tulina wano ate gyendese okuyigiriza abantu abasobola okulabirira abalwadde nga bamaama. Twagala S6 senior y'emukaaga and above. Ate katugeze senga wange jjajja waffe mulwadde nga senga yaliwo yalina obudde, banne bonna bali bize bagenda beeyamye okukuŋŋaanya ssente, senga abeerewo ku lwabwe bonna, naye nga senga talina any education, yakoma mu P6, kale katugambe yagenda n'akoma mu S3, talina S6, naye nga asobola okulabirira omuntu nga n'omusawo bw'amugamba nti kusaba bwesi mukole bwoti, muwe ekyokulya bwe kiti, muyambeko bwati, asobola obbikola. Absolutely, asobola okukikola ate ndowooza mwe kibadde kiriwo nti bakikola, naye nga osanga nti waliwo ekibulako, kubanga the art of caregiving to a person nga alina obulwadde ng'obwo waliwo ekibulamu n'olaba nti amulabirira naye singa afunye obutendeke obwa wansi obwo kiyamba nnyo, ate n'osanga omulwadde mu kifo ky'okugamba nti obulumi bumuluma nnyo ate bamutwale mu ddwaliro, ekyo tekyandibaddewo. So oba asanze nga ng'omulwadde nga asanze nga alya breakfast bulijjo, oba alya naye nga leero breakfast tagiridde for example, nga tajyagadde, ng'alina okumanya nti nkubiraani, alina okubawo n'omuntu gwa communicating naye embeera eri etya. So ekyo kiyamba nnyo to reduce the flow of pain, okukendeeza okugenda mu madwaliro kw'abalwadde ate kubanga tubeera nga tukyatandika. Ate ondowooza oluusi tekuba necessary, eba panic bagaa kino sijja kisobola, waliwo wekibeera nga mbutuufu emergency ebuddewo nga tulina yes, ekyo kibaawo, kubanga omulwadde ojja kusanga ng'atuyana nga tategeera ekyo kiba kisuse, naye nga obulwadde bujja nga bweyongera ng'obulaba, oba yayifukidde ekitabaddewo nnaku ez'emabega, ekyo kikugamba nti tasobodde kuzuukuka mu buliri, amaanyi gakendedde, kiki ekyagakendeezeza. So ebyo bw'obibuulira abasawo ate abasingako bayinza okugamba muleete tumukebere, n'osanga era abanga basukaali bafuka nnyo, so obeera nga ogamba nti sukaali namba zeeyongedde waggulu, so eddagala ne bali regulatinga bulungi, n'abeera ng'asigala ali stable. Okay, so tugambe abantu baliwa abatera okubeera under home care? So abakadde, bamaama baffe, bajjajja baffe, and then waliwo kati abantu abava mu ddwaliro
ne bagenda ewaka nga tebalina amaanyi g'okwerabirira bulungi. So ovuddemu operation ng'ovuddemu operation nga weetaaga era kubeera ng'ofuna amaanyi tebakyakwetaaga mu ddwaliro, osobola okuwonera awalala, naye waka tewali asobola tebamanyi engero gy'okukuyambiramu nga toneesobola. So abo nabo tubalabirira. Then abookusatu waliwo abaana bakula, ozaala omwana n'olaba ng'akula mu mubiri naye obwonko nga tebukula, so asigala nga yeetaaga omuntu anaasigala naye n'amulabirira. Yes. Then waliwo abantu aba bulijjo abalina okwerabira nnyo. Dementia, Alzheimer's disease y'endwadde naye etuyingiridde ate etandikira mu myaka kati mu 50s omwo n'okugenda waggulu. Dementia obeera nayo emyaka nga 2 maximum n'eryoka nekutwala. Yes. So abo nabo safety is key. Beerabira n'ayerabira n'omwana we, neyerabira okulya. Nosanga omuntu w'ekitiibwa yali asomesa university professor nga yingira mu ddiiro nga tayambadde. So abo nabo beetaaga okubalabirira n'ekitiibwa kyabwe ne basigala nga wadde tebamanyi nti bambadde bulungi, naye n'omulaba omuntu nga olaga abaana ab'ebweru b'abaana ewaka tebamulabye nga yes, batera okugamba nti oyo mulalu oba abalala ne babeera engero gy'obutamanya nti bulwadde bwazze and anybody can get it. Osanga oyo yagwa eddalu kyokka nga yali muntu wa magezi, yali muntu wa buvunaanyizibwa, osanga nga beetaaga okubeera n'omuntu era bw'afuluma ennyumba yeka abula tasobola kukomawo, yeerabira. Bwe bulwadde si bulungi nnyo. That is dementia. Bungi nnyo eno bungi oba bungi nnyo side eri ne wano weebuli ne wano butandise. Lwaki bungi nnyo side? Causes za dementia nyingi. Kubanga bw'ogenda mu era anatomy ya dementia mulimu neurons mu bwonko ziri bridges, entindo eziconnectinga messages n'obeera nga omanyi kyokola n'okola, naye bwe zikutuka obanga toyita message teyitawo nti ngenda mu kabuyonjo, so obeera nga tomanyi gy'olaga. Yes, ebyo biva mu ndowooza ewaffe emmere gye tulya mulimu chemicals bingi, abalala bijja buzinga natural because of obulwadde bwa modernization ne age, kubanga ne wano mu byalo abakadde bamu beerabira ogamba nti obwonko bukaddiye, so butandise okukendeeza okubeera active ne bikutuka eri ng'emmotoka teyandiweya parts zimu zikutuka n'osanga nga bakola repair, so n'emibiri gyaffe ebeera ng'efuna teyandiweya. So okulabirira omuntu ewaka mu ngeri gye yandirabiriddwamu mu ddwaliro, maybe not to that extent, naye nga at least waliwo omuntu afaayo ku bulamu bwe, kyo kye tuyita home care. Yes. It doesn't have to be a setting eteereddwawo ng'erimu kefaananamu eddwaliro. It can be a bedroom at home. So bwe tugamba home care, twaki home care today kubeera nze naalaba abazadde bange nga balabirira abazadde baabwe kubanga baali waka mu byalo, naye kati laba modernization kyetuleetedde, basomeseza abaana tetuli waka, abakadde baffe bakula nnyo tebakyafa, life expectancy yali 47, sometime kati laba abakadde batuuka mu 80, so there's living longer than before. Yes, kati tuli ndowooza mu 60 something. Yes, eddagala
waliwo eddagala solution waliwo eddagala lya buli lulwadde almost so abantu tebakyafa ndwala waliwo endwala ezedda ezamalawo ezatta abantu zikolera typhoids ezo nga nyingi careless diseases community diseases ezatanga abantu tezikyaliwo ate abantu bamanyi kweyerabirira bulungi balya bulungi banywa amazzi amafumbe gali bottled so we are living a better life ate nga tulina okumanya nti tugenda tetujja kufa mangu bwe twerabirira bulungi and it's going to happen so okukaddiwa doesn't mean kukaddiwa healthy obukaddi bujja ne package of diseases problems so zezo tulina okwetegekera ate abafe abakyalina abakadde baffe tubalabirira tutya nga tubanga tusobola so home care kubanga kati it is example nga jenkuwadde kulaba nti abazadde batuyigiriza ne batulabira kati tetukyali waka tetusobola oli office oli wano oli musho kati maama wo tosobola kubeera naye around the clock naye oyagala omuntu simanyi oba empisa oyo anagyekuba ku ssaawa 4 nga bw'alina ogyekuba exactly so obeera nga weetaaga ani anaayamba maama wange banange simanyi so last resort okufuna omukozi maid nogamba genda obeere ne maama wange nga gwe mulimo gwe naye nga nabanga talina kati kyetulese addinga value kwabo abasobola okubeera n'abakadde baffe nga bamanyi nti aina ekizibu kino sobola ku at least to report or communicate it afunye akamunguruza n'agwa nkola ki nga sinaba kukwata kintu kyona kati oyo attendant tuli babiri nze eyamuwadde omulimu ogw'okulabirira mama wange n'omusawo wa mama wange waliwo awo chain nti ye akubira nze nenkubira omusawo oba asobola okubeera ne direct contact with the doctor so ekyo kiva ku enzikirizigana ya omwana Farida ne maama we ne brother we ne kojabe kubanga kubwa obulungi bwa maama mukirizigana asobola okukubira ani agenda ku alertinga doctor oba tusooka kujja iwaka ne tulaba oba tayagala kugenda mu ddwaliro kumukebera so enzikirizigana ya family eri very crucial and tukiriziganyirawo nti simalaga kwate simu nenkubira doctor ayinza okubanga tamanyi trained or communicating the urgency of what I see naye bobeera no mama wo ngoyagala engero jagude nakuba omutwe wansi nyino kulaba nti doctor mukebera kubanga tomanya oba ekigo kyona kubakadde tomanya kigwawo kubanga osanga ngegufa limenyese oba any part of the body ngeri fractured atolusi tokitegeererawo obulumi buyinza okujja ennaku nga ziyiseewo bwaleka ekigo kyaleka effect ennene okusinga kaawo okay njagala kuddayo when we come back ku kiri kyenkubuuzisa whether we need a special room netuteekamu ne special things omwokulabirira omulwadde oyo it can be okusitula toyagala kwemenya kyetaaga engero gyona gimiriramu nolemu okubeera nga omenye ku mugongo so nga bwe mundabye nga bwenyimiridde nyagala weight ya mulwadde wange ebeere ku my size okuva ku mavivi kutuuka mu kiwato so okumutwala okugulu okusooka waggulu kulala tusigale mabega nembeera nga bwobanga kati oba ogenda okuzayo waggulu omujjako biro kubanga ayinza okubeera n'amaanyi ate omutwe n'ogukuba ekitanda so kino kyemulaba bagiyita draw sheet esuuka esitula buli mulwadde nga kyesobola kwesitula abeerako ne wansi ekijja kumuyamba oba etawulo naye eyamba nnyo kubasembeza kubakyusa so kakati tugenda kumusembeza waggulu naye ekikulu kiri nti twagala beere comfortable ate naffe tumutwaleyo nga twemenye so oyimirira bwoti n'okozesa amavivi muscles z'amagulu n'omugamba ayeewe hug
mujamu okweraliikirira nti ogenda kumuyisaawo mwama patience tugenda kuzayo waggulu mukyala kato tugenda kuzayo waggulu tusobole okukuliisa bulungi ng'otudde kale tugenda kubala 3 naye gwokusatu manya nti tugenda kusitula 1 2 3 so awo olaba nti tukozeseza amagulu katufe ng'abakozi tetwagala tumenyekere mu balwadde baffe kubanga bazitowa so n'omutereza bulungi piro n'omubika ate bw'omubika oba ayagala tusoma ekitabo kye emikono esigala ebweru emisana ekiro omubika bulungi n'omubuuza nti owulira oli bulungi oli comfortable agamba ye oba waliwo ekya obuliri bwakyuse ng'eno n'okeberayo n'olaba essuuka yonna eyinayo ekyebayita wrinkle ekyo kitegeeza nti kijja ku breaking skin kiringa okutuula ku kintu n'olaba nga maaka esigadde ku skin so tulina okumakinga sure nti essuuka yonna eri wansi w'omulwadde wayebase wali clear and straight ekyo kijja kuyamba amagwa naye buli kaseera nga mumukyusa ekiro nga tasobola kwekyusa mumukyusa buli saawa 2 tebwe mumukyusa nemukebera kulaba oba daipa ya eri wet n'olaba n'embeera nga bwali bwebiba nga bikyuse kabeere mulwadde wa sukaali nga mukusa kwewulira nga waliwo nga akasimero ka fruit manya nti sukaali weewaawo omusawo Barnabas ne banne nga bakulaga engeri gy'osobola okukyusa omulwadde nga tomukosezza katrick kabadde musuuka right si kukwata mubiri true tetumukwatako tuleme kumukosa aleme tusiiga bulwadde obafe okumusiiga bye tuyina lwaki tukosa sooka bibiri byonna biri very important naye omulwadde nga talina obulwadde obu transmitting infectious disease twagala kulaba engero gye okwebakako kwa mu buliri omuntu ayawulira oyagala kwebaka comfortable naye bw'okirirako wansi oba n'obeera mu position emu nga toyina geejayo owulira nga oyagala kwekyusa ate nga tosobola kwekyusa ekisooka essuuka bw'oslidinga mu kitanda zifuna wrinkles so ezo wrinkles bw'ogisigalako nnyo more than 2 hours sawa nga sisuse 2 era ojja kusanga mark ku skin nga ku mugongo ate ekyo kikatinga saturation y'omusaayi mu skin bwagisigalako nnyo actually skin wearing off so kufuna sores ezo sores zijja because osigala mu kifo kimu a long time kubanga webeera nga weight yonna weeri obeera nga omubiri tegussa so omusaayi teguyita mu mubiri so okubeera nga oyagala ate omulwadde oluusi ayinza okugenda nga wansi n'olaba nti piro eri waggulu the head of the bed ngeri waggulu nnyo ate ng'oyagala kumuzaayo mu position ennungi aseeredde wansi yes so okumugyayo the best way to do that safely abeera mu buliri ng'alina essuuka era egenda kumutwala waggulu bw'aba tasobola kwetwala waggulu nga mu buliri bw'osooka weesuuke ey'ekitanda eya bulijjo naye oteekako wakati wano y'omubiri gwonna wanaabeera nga kabina we katuula awo obeera nga otadde essuuka oba essuuka ogifoldingamu emirundi 2 nabeera nga ekwata side eri nekwata side eri so n'omusanga nga aseeredde wansi eyo teeka omulwadde yenna naddala tasobola kwekyusa yes ekyo kiyamba yes it's a needed kyetaagisa kubanga gwokwata omulwadde mubiri ku mubiri azitowa nnyo ate emibiri gy'abalwadde
ebaluma abakadde emibiri gyabwe naye ekaddiwa nosanga ng'okuta omukono gw'oyagala kusitula kumusembeza osanga ng'omukutudde omubiri olususu ne lujja ne ku ngalo nosanga ng'omukoseza ate engofu n'oyongera obulumi. So bw'okwata essuuka eyo nga bwe mulabye mu kifaananyi n'ofuna akuyambako osobola ne mugikwata ate bw'oba ng'omutwala waggulu gezaako nnyo olabe nti tokozesa amaanyi ku mugongo, kozesa amagulu amaanyi gonna yes gwayambako amagulu togasigaza nga gali wamu. Kola amagulu, spread the legs ate laba nti bw'obanga ositula situza amagulu tosituza mugongo kubanga oyinza okumenyeka ate bw'omenyeka omugongo obanga tokyayina. Ate tufuna abalwadde babiri ono gw'ojjanjaba ate naawe noyongera ku mulwadde. So eyo essuuka eyina omugaso munene nnyo okuyamba okuzaayo omulwadde waggulu ate eyamba nnyo okulaba nti amusembeze waggulu tamenyeka kubanga oba ofuna obuyambi bungi nnyo oli ng'ali sayidi eri. Buli omuntu yenna asobola okukikola ekyo teweetaaga kusoma digiri kasita bakulaga nti ate bw'omala okugisembeza waggulu yeessuuka emu gy'osobola okumukyusa n'abeera ku sayidi era n'ogitereeza oba n'oteekayo nga piro ku sayidi kubeera nti kati yeebase ku sayidi endala yeessuuka emu gy'osobola okugyayo piro nga omaze ekiseera n'omukyusa n'atunula sayidi endala era n'oteekayo piro. Kulaba omubiri gulina ekyo bayita pressure points amagumba gye gabeera nga gali prominent pressure ate wewatera okubeera ebiwundu wabeera okubeera weak bw'omuntu bwasigala mu position emu. So kasita ogiteekako n'ogisigala ng'eri straight tejja kukosa omulwadde oba kukozinga wrinkles skin neyonooneka. So omugaso gw'essuuka eyo mungi. Singa omulwadde afuna amabwa agatandikiriza butandikiriza tukola tutya? So amagwa tusobola okuga preventinga first of all nga tukyusa omulwadde wa tukugamba ng'omulwadde tumulekawo kinene nnyo saawa bbiri ng'omukyusa tojja kufuna amagwa ku pressure points. Amagwa gajja ku hips tailbone heels n'oluusi wano ne ku mabega wano mabega yes shoulders kasita wabeerawo pressure egumba nga liri prominent ne wano. So kasita omulwaddewo nga mukadde otegeera nti tasobola kwekyusa kasita omukyusa buli saawa bbiri tojja kufuna amagwa. That's one thing. Ate n'oba nga tomanyi nti ekiwundu kigenda kutandika then ojja kusanga nga era omuleka nga asigala mu position emu naye kati waliwo kumanya nti ndabye skin wano eringa egenda kubuuka eyo that's number one sign nti skin egenda kwonooneka n'asigala nga tokitegedde nti bw'yeebakako ebeera eyubukako katono oba efuna inflammation. No, see inflammation. It's peeling off. So kitegeeza nti asigaddewoko nnyo omusayi teguyiseewo. So bw'olaba sayina eyo esooka manya nti olina okubeera nga omuyamba nnyo obutabeera kweyo side nnyo. Ate bw'okiraba ebizigo bino bye tweshanti bino Vaseline jelly ekola omulimu gw'otasobola kulowooza nti guyamba skin especially bw'oteeka skin oba ogiyambye nnyo ebeera soft n'obiteekako pressure arrows wano nebe eyamba nnyo bagiyita ne barrier cream. So eyo ewona nnyo skin era skin esigala nga teri dry bw'ebeera dry ebeera easy lubanga olupapula lukutuka mangu. So bw'omusiiga skin era n'omubiri gwonna gwetaaga okusiiga nze neesiiga kubanga bw'obanga teweesiza owulira nga gukaluba. So era okumusiiga era tusomesa abaana baffe abajja ne tubasomesa what we call maintaining skin integrity. So okumanya nti mukadde wange amusanze mu buliri n'amugyamu basobola okuvaamu n'amunaaza n'omusiiga skin yonna
kubanga twagala ku maintaining skin ng'ey'omuntu wa bulijjo. Oba tasobola kuva mu buliri tubanaliza mu buliri ne tubasiigiramu. Ate bw'oba osiiga omulwadde manya nti okola emirimu ebiri, era okola ku skin kugirongoosa nesigala ng'eri moisturized ng'eri soft. Ekyokubiri bw'osiiga omubiri gwonna ebeera massage. Eyo massage kitegeeza nti omusaayi ogusaturatinga mu mubiri gwonna, kiyamba nnyo era oba oyamba omutima. Naye kya massage si buli omuntu amanyi ogiwa. Kasita oba omusiiga kati olaba seetagamu bukugu bungi. Kati ng'omwana muto bw'aba akaaba abalala bagamba omwana takaaba akaabye nnyo naye bw'olaba kaana nga kakaaba nga kakasuka mu magulu n'emikono, that is the bali mu gym. Yes, something like that. So it's probably may not be fitting here. Naye bw'oba osiiga omubiri osiigira wona kati nomala era bw'oba okyusa omulwaddewo ng'oyagala abeere ku side endala n'ofuna chance y'okulaba omugongo ng'olina ebizigo awo era musiige eyo massage ate n'omubiri ng'ogulabirira bulungi tegujja ku ate okumunaaza. So okumunaaza it's their choice, they have a right. Ate tubasomesa abantu baffe nti abalwadde balina rights zaabwe. Asobola ogamba sijja bina bayo wiiki eno. Omulwadde asobola okugaana n'eddagala ng'omanyi nti bw'aba atali kati nga ba blood pressure. Dokita agambye emira eddagala ku makya ssaawa 8 ssaawa 12. Bulwadde n'agamba saagala. Mbasifeerinze ng'omujjanjabi. So kubanga omulimu gwange gwakulaba nti omuntu ona tatuuka mu situation mbi. Tatuuka mu situation ngembi. So kati asinziranga yasinzira wanga well it's their life but lwaki oba ogaana eddagala. So awo bw'oba tulekedde maama wo bw'otata nedda si kyekyo. So kujja bambuuze omulwadde lwaki teyamiza eddagala lye. Yes, so and that's what we also teach, the art of caregiving, communication. Aganye njogedde naawe ntya ngero ki gye nsobola okwogera naawe n'otegeera nti this is my life ate nga nyina omwana katonga bw'abaana baagala okulya n'okukola ki ne tubalimbalimba lya kino nja kuba switi abantu abakadde nabo tubalabirira bwe tutyo twogera nabo bulungi omubeerako n'omunyumiza eventually n'omugamba naye katumira kaddagala kaffe n'agumira omuntu alabirira abantu abalina okubanga oyina omutima. The art of caregiving is what bwe tubadde tuyina groups ze tubadde nga instructing kulabirira abakadde tumaze banga nga we are instructing tuyina students. So wano tuyina essomero lyaffe naye tubayigiriza kulabirira abakadde n'abo abateesobola. Naffe tujje mutuyigirize nga bukyali baba muffe tujje okwerabirira abakadde. Nja kuba muli liri Naguru. Tukyali batonyo naye gye bagenze nga balabirira abakadde tufunye reviews ennungi nnyo ate tufunyemu abaasoma obunaasi tulinamu n'aba degrees. Abanaasi bo batugamba nti singa twasoma ebintu bino mu nursing school singa nursing practice yaffe eri totally different because it's a standard below the nursing that they train. Panga abanaasi bali skilled. Abanaasi babayigiriza okukuwa eddagala okudressinga ebiwundu kukola blood pressure n'okukola ebyo ebirala tebalina budde bwa kunaaza balwadde ne balaba skin oba yeetaaga tebalina budde bwa kusiiga omubiri gwonna n'olongoosa omulwadde. Yes, grooming, the art kwegamba kati ng'ekigambo grooming ekintu kwekolako. Like you go in the mirror, take care of yourself after a shower, ne weesiiga n'oyambala bulungi and you feel proud to be among people ng'oli bulungi. Self esteem kyekireeta ku muntu yenna nga olaba nti ayambadde bulungi. So kyetwagala abalwadde baffe abakadde baffe abateesobola ba experiencing. So kyetubadde twogerako badde buza kubanaaza. So tujja mu ewaka omulwadde tumanye rutiini ye tugamba tugenda kunaaba n'omujja mu buliri okujja omulwadde mu buliri nga teesobola nakyo kiina tekiniki bye tubasomesa ebyo. Ate wabanga teyesobola tusobola okumunaalizaawo yabeerako egyo bagiyita bed bath.
wadde tasobola kuva mu buliri tulina kye tuyita bed bath. So kwata ebeseni yo noteekamu amazzi aga warm water agabuguma bulungi, wine towels bob face towels nga 3 eyo esooka okumunaaza, teekako esaabundi n'omunaaza from clean to the dirt, meaning tusookera ku face. So naaza face n'omunaaza emikono, n'omunaaza ekifuba, n'omunaaza omukono omulala, naye ng'omaintaininga okusina kunaaza kusiimuula. Okay, it's bed, okay, towel bath. Tubasiiga nnyo eyo jelly. Kunaaza esaabundi n'amazzi mu buliri, mu buliri. Kulwako ekibeera. Nedda. Kati tolaba nti twetaaga kubeera nga tusomesa family members how to do a bed bath nga obuliri nga tebutobye at all. Sabundi n'amazzi ate n'oleeta era akatawulo ak'amazzi gatali mu sabundi era sabundi n'ogimujjako n'omukola bwoti n'omusiiga. Do we have such video? Bed bath. Simanyi twakola skills nyingi naye bed bath ndowooza weeri. Ate bw'oba omulwaddewo nga ali mu buliri, benefits of say a bed bath itself, kubanga bw'okwata omukono n'ogwereeza n'otandika okumunaaza era obeera omassaging omukono at the same time ng'omukozesa ki range of motion exercise. It's very important that someone ali mu buliri afune eyo benefit y'okubeera nga joints ziri flexed era bw'oba omusiimuula n'akatawulo era oba osaturating massage nga buliro. So n'owulira omuntu ng'amaze nfunye amaanyi. So it's also a technique gye tusomesa ate tebabisomesa mu nursing school ebyo bya skilled bande okugamba. So simanyi ekibuuzo kyo nkizeemu but okizeemu just ndi mu kwewuunya how I can use water and still don't wet the bed, but I have a feeling essuuka ezo tesobola kusigalako. So it's amazing, it's a technique. So abetukolako abakadde bonna tebabeera ne extra bed sheets, naye essuuka tusobola okukunaaza nga obuliri n'osigala mu same bed sheets. Ekyo simanyi video baweeri era ojja kukakasa ng'okirabye. Mba munaaza emirundi emeka ina buli omulwadde yenna ayagala osobola okumu refreshening the body every day. Naye ffe twagala nti abalwadde baffe ku makya tubanaaza and before going to bed. That should be the normal way of maintaining ekitiibwa ky'omuntu ng'ali clean, ng'awulira nga agenze mu buliri ng'ali clean. Before bed preparation involves era kumuyisa katawulo mu areas ezolaba nti zikyafuwadde, okunaaba mu kamwa, tumunaaza mu kamwa nga teneebaka, tubakyusa engoye ez'okwebaka nga bwe tukola ba baby, nga bwe batukola ba baby omukamwa. Toothbrush okunaza, so tusobola okukunaaza mu kamwa n'obanga if joints zo nga tosobola kwenaaza mu kamwa. So tulina akabakuli mutuwandula mwemuwandula, but toothbrush eriko toothpaste oteekateeka wano n'oteekako ne tawulo wano, omuntu n'oteeka tooth n'omugamba naba asobola okwasama. Engero gy'okubrushinga akamwa, it's not this. Bw'oba obrushinga bwoti eyo siyo the way of brushing. You brush from up down, kubanga olaba gums zino bw'otandika you exert pressure and then osanga manyo gabeera sensitive kubanga obeera ngo skin should be building down. So you brush up, then nodamu n'omubrushing down up ne munda n'oteekayo, then osemba okubrushinga waggulu w'amanyo. Singa ndina toothbrush nandikulaze, naye nga n'omulwadde ali ku buliri ng'agenda okufa, we do mouth care pretty well. Abalwadde ab'emitima batera okudryinga akamwanyo to making sure nti
tuba cleaninga akamwa nnyo buli kyetaagisa. Okay. Nadde kubuuza room mututeeka omulwadde waffe erina kufaanana etya? So terina okuba different from gy'asula. Nyumba, see, the best thing, bali mu comfort of their homes. Asobola okusalamu nti engero gye sharing, I was sharing that bedroom with my wife. Nze kangende mu kisenge ky'abagenyi baba bandabirira eyo. So ffe bwe tutuukayo tulaba the environment bwefaanana mu kisenge. Kana kameeza kali ku side y'ekisenge y'ekitanda. Is it a hazard? Walimu entebe waliyo. What hazard can akameeza be? So omulwadde nga takyalina amaanyi era nga agendera ku mugo oba afuna akamunguluza omulwadde agwa n'ogwa ku sayidi y'akameeza ne kakuba omutwe ate. That's a hazard thing. So ekisenge ky'omulwadde tulaba we have to unclutter. Obanga mulimu carpet oba rug ng'omanyi nti bw'oba olina akawooka yes nga kagenda kukwata mu rug tuzijjamu tubasaba nti tuzijjemu for the safety of the patient or the client. So ekisenge kye mwe tumulabiririra nga tumanyi nti wano waliwo amasuuka mapya, ettawulo ziizo, esaabundi ebeeraawo, nga si bya kugenda kunoonya bw'oba otandise okunaaza omulwadde ng'ali mu buliri era nga bwe nkugambye nga supplies zonna nga weziri. Ekitole kya sabbuuni ku katandaalo. Tulaba n'omunaaza. Amazzi weegali awo. Yes, so ne tumunaaza from up down. Wano we wasembayo okunaaza kubanga we wachaafu okusinga. So tubanaaza amagulu era bw'oba onaaza amagulu nagwo obeera nga okola kyebayita flexion oba range of motion ate bw'oba ne massage ebeeramu ng'omunaaza. Then awasembayo naye bw'oba onaaza omulwadde wo oba maama wo oba client wo making sure nti o maintaining the dignity they deserve. Omuntu yenna atasobola kugenda ebweru neyeyambula n'anaaba. Omuntu wadde mukadde bw'olowooza nti tategeera tubagamba nti sigala ng'omuwa ekitiibwa kye, maintain privacy nnyo. Number one, omuntu yenna olaba omufugo tuba tunaaza abafu okkirizibwa omulaba. So omunaaza ng'obikako womala n'obika w'omaze okunaaza, of course n'amanya nti nnyina okunaaba senga amabeere abakyala they respect their breasts I think more than any other part. So ng'omubika ng'omaze omusiimuula oba yakwata essuuka ye n'aba sobola okugikwata n'omusiimuula nga mu ekitiibwa kye ne nomala eyo. So nomanya nti ne bw'oba omunaaza wano obeera obise, you just expose the part that you are cleaning and you do it as diligently as possible. So that is maintaining personal integrity. Ate bw'alaba nti omulabirira mu kitiibwa ekyo babeera free n'olaba nti akwagadde n'olaba nti ayagala kyokola, so abanga talina nsonyi. Tugenda kuwumulamu era musawo, njagala oyogere ku kitanda. Oyidde ogamba ayinza okusigala ku kitanda kye mu kisenge kye. Ebitanda ebimu binene as big as 6 by 6. Nti jjukira tulina process eri ey'okumukyusa, essuuka weeviira eri eddeeno naffe distance abagenda omukyusa gye twewa. How is that? Are we gonna have to adjust? Nti kola bwoti, situla emikono, kola bwoti, zaayo, okola bwoti nga situla amatafaali. Feel the temperature on your forehead. Banga yekebera temperature ne side endala bwotyo. Give yourself a hug.
emikono giteeke wano mabega bwoti obeera omukozesa ebintu byo omukono guteeke wano guteeke wano guteeke wano teeke wano situla kugulu n'okulala kuyimuse bwoti. So if she can't do that, then you help them to do it. So you can sit with one patient for 10 minutes on one part of the body. This is now doing the shoulder. Then for the elbow, then bw'omala era okola rotation. Then bw'omala ne zino joints zonna nazo zikola, ate bw'oba ozikola n'osanga nti waliwo gye yeetakudde n'osanga engalo nti mulimu ebikyafu, that's when you really see that her nails need to be cut. N'ofuna nail cutter, you can do hand care at that time, and you can also do the polish. Naaba ayagala ku polishing engalo ze, naye bw'obanga omukozesa exercise, that's when you see things to attend to. Obanga omukozesa bw'oti n'agamba wabadde woki, owulira waawa kuluma n'akugamba oba wano oba wano, then nobiro. Yes, bagezaako okulaga butya bw'oyinza okuyambako ku mulwadde okukozesa omubiri gwe, koza omubiri gwe gubeerawo nga tegukoseddwa. Naffe mu bantu abalamu batalina nkenyera z'amaanyi, wesanga ng'akiina engeri gye kikumenya oba gye kigukosa. However sick they are, those joints must move, make any possible movements. Yes, naye kati no gobadde okozesa mulamu wazyosanze jjajjanga mukadde aweddeyo, waliwo n'alina Parkinson's nga ayiika buyiisi. Oyo naye tufubeera buli muntu yenna era tugezaako okulaba nti afuna exercise is #1 doctor for survival today. So omusayi guno okutambula okubeera n'omubiri oguli healthy, tokubeera omukadde tekitegeeza nti tukuleke. Waliwo ekyeboogera nti you don't use it, you lose it. So joints zino nobanga tozikozeseza obeera nga oba stiff, badde nkinoonya mu Luganda okakanyala, and bw'okaddiwa mujjamu naye obulwadde bwe bayita arthritis, enjingo nga zeekwata oluusi zizimba ate nga zibeera painful, si bulwadde bwangu nnyo. So omulwadde oba kyekiva nga tumanyi engero gy'okukozesa exercise buli part of the body, otandikira ku mutwe mu neck ya mu nsingo no flexing ensingo, nobeera nga noba osobola ate ng'omuwa support n'omukyusa n'ogenda ku mikono. Omubiri gulina enjingo nnyingi nnyo, naye tugezaako kubanga bw'oba otuleese mu nnyumba yo nti tulabirire maama wo oba mulwaddewo, twagala tubeere nga tuli ba mugaso ku mubiri gwe era kye kituleetayo. So nobeera ng'omusitula omukono buli nnyingo kakabeera akanaswi nako kalina enjingo zaako, naye tumanyi nti kasita kaluma then tetweyongera okumulumya nnyo, naye tugezaako okutuuka tukozesa up to the level of comfort gye basobola. Era abalwadde baba balumwa emibiri gyabwe, naye nga tugezaako okubagamba nti naawe katugezeeko omukono mpola mpola, kubanga obeera naye ne babanga bawadde omulimu 12 hours a day, obeera opapa kukola ki? Okozesa omukono eddakiika 10 ng'omuflexinga nga buli kitundu ky'omubiri n'okikozesa, n'okulula enjala n'ozitwistingamu. Ate ng'olaba nti babyagala, bw'omukolera ekintu ng'ekyo akyagala, n'ogenda ku maviivi, n'ogenda ne ku bigere nabyo n'obirotatinga, n'enjala zo ku bigere nazo n'oziflexinga. Ate bw'oba nga ebikolera mu buliri,
era nga okebera n'olaba waliwo ekikyuse ennyingo zizimbye nnyo bw'obeera ku bigere nanyo nga abalwadde ba sukaali tetwagala bafune akawundu nobuge kandi badde katono. That is so bad for omulwadde yenna nga alina sukaali. Tubagamba okukebera wano ku bisinziiro okulaba oba wakaze nnyo oba wagenda nga wasiibuuka, so awo wetuteekera ddala vaseline yaffe okulaba nti tewakaluba nnyo awo nga preventing skin breakdown. So bwe tuba tubikola tuba tutunulira ebirala asobodde oba tasobodde, atutte ebbanga ki okweyongerako ng'ali comfortable. So tumanya nti tusobola actually kumukozesa exercise nyingi nga netweyongera netumu straightening up different joints. Okay, naye omulimu ogwo gwetaaga omuntu ng'alina ekisa ate nga kiri nakyo muye nakyo mukisomese. So tusomesa kubeera n'ekisa, okugumiikiriza, okweteeka mu bigere by'omulwaddewo. Singa badde ggwe omuntu wandiwulidde nti oyagala omuntu akuyamba akujjanjaba n'akubogolera. Yes, there's zero tolerance for omuntu nga ogenze kulabirira omulwadde awo bwa nga totegeera ati tusomesa different forms of abuse mu maka. Tubagamba waliwo abantu gye balowooza nti si abuse, emotional, physical, nkukola bwe nti oba nengezaako ng'okukuba n'okuziimula obuziimuzi. Sirowooza naye tusomesa okuziimula simanyi. Eye rolling. What do you mean? Yes, body language, it can also communicate. Ono omuntu anjagala oba ono omuntu tanjagala, the posture y'omubiri gwo nga ate ng'ogenze okulabirira omulwadde. So tubiyigiriza tusomesa 4 weeks theory. Mulina kye mubagamba tokalubiriza naye mujja. Abalwadde bamanyi nti of course tuli mu zone yaabwe. We also expect to be treated with respect. Manyi otuuka kukola emirimu gy'omuntu atasobola kukola. Omuntu tasobola kugenda mu bathroom yegwe kenyina agenda okumucleaning. Omuntu n'olaba nti omulimu omuba okusembayo nga tomuwadde ekitiibwa kukola omulimu ogwo obeera nga era nga tomanyi omugaso gwa care gye weetaaga. So emirimu gyaffe si myangu nti tukola ebintu biri awo nga nti ndi clean. We do serious work. Omuntu nga yisesemye ku saati, that's where we come. Waliwo okusesema kokka ne wabawo ngo asesema mabega ne maaso. So byonna bitabuse. Yes, bitabuka ate bitabukira ddala. Omuntu tosobola kulekerera omuntu alina diarrhea n'omuleka for a minute. Tubasomesa bano bantu balwadde tebesobola. It's our job to make sure we maintain that. Ani ayagala kusigala mu diaper oba mu buliri nga butobye for a minute? Nobody. And so theories of ezo ziri so detailed that era omuntu bw'osanga nti omulwadde afunye sowa kubanga omusulo n'ebirala birina chemicals byonoona skin nnyo. So tulina okumakinga sure tucheckinga is the diaper dry, obuliri buli dry, waliyo ebiwunya. So tumakinga sure nti mu buliri tubanga tubakyusa every 2 hours, we are also checking to see that oba bafulumye oba tebafulumye. Emisana kababeere mu ntebe bulijjo waliwo abatasobola kutuuka mu bathroom right away. Omuntu n'aba atuuse kutuukanga mu wheelchair akagaali abatasobola kutambula mangu n'atuukayo. So okubeerawo nabo kitegeeza we are going to maintain that sense of personal esteem nga tumanyi nti nkwetaagirawo, this is what I want you to do. Nontwala mu bathroom nga sisobola kwesitula nonyamba kusituka nonkyusa bulungi nontuuza ku bathroom. Ne bawanga toyina kagaali oba wala ate abalwadde b'emitima kasitakolako omulimu mutono nnyo kutambula entambwe ebbiri ng'akoowa, fatigue eyingirawo nnyo nga ng'olaba nti yeetaaga ne oxygen. So tulinawo kye bayita
commode bedroom toilet bakaita kalinga katebe naye wansi yako osobola okufulumirayo so tukateeka kumpi n'ekitanda ne tukujjawo bulungi ku kitanda n'okola by'osobola kukola if no ate omulembe gwawo waliwo kye bayita bed pan osobola okufulumira mu buliri tugiteeka wansi n'ofuluma obuliri ne busigala nga buli dry nedda ngaesooka nga bwogirabe mu buliri okyusa omulwadde wo n'oteekayo paani bagiyita paani kalinga akabakule era omuntu n'afuluma musulo oba namba 2 n'omuddamu n'omukyusa n'omukiliininga bulungi n'omuzaawo mu buliri nga clear so tubiyigiriza ate bwe tumala okubiyigiriza theory 4 weeks twafuna omukisa betusomesa bagenda na Kasero ne Kampala Hospital gye bakolera hands on care era tewali kye batasobola kukola kubanga emirimu gyaffe gyejo gye twagala kumanya nti omulwadde wange muyiseeko nendaba nti someone took it, yes. Okay. Kali akabuuzo kana kubuuza before we took this other break. Nti ekitanda bwe kiba kinene. Do you advise omulwadde okumuleka ku kitanda ekyo? Kotufune ekitono tusobola omukyusiza conveniently. You have answered one answer. There are two answers on that. Omuntu naba ayagala ekitanda kye nga bwakyagala tesobola kukimugyamu. Naye kati omulwadde nawe umwogera naye in order kufuna obujanjabi obulungi ekitande kyo answering ekitono kiyamba nnyo ku either abaana be oba abakozi be okumusembeza waggulu okumukyusa nga balina help both sides kubanga ekitande kinene awo kyetaagisa nti oyina okubeera nga naawe okufukamira ku kitanda okubeera nga omuwa care gyasobola so musobola nabanga ayina ekisenge ekirala muba mumuteeka wakati in the middle of the bed and for you to stretch to get to them becomes hard. It becomes hard naye omanyi nti olabirira omulwadde wo ng'ayina omukazi we still they are good enough to sleep together. There is nothing wrong with sleeping with my wife manyinga bamulabirira because there is enough space for both of us. Ate nabanga ali mulwadde why should I? That's the time they need their best friends to be together. So it feels normal. So twagala obulamu bwabwe busigale nga buli I'm not rejected, I'm not denied. Njagala obeere nange nga bwe nandibadde nga ndi mulamu. So tubayigiriza, that's important. And we have found out that abantu abakozi baffe bagenda mu maka babeera so attached, personal. Nosanga nga omukoogera ayogera erinnya ly'omukozi waffe ate nga waliwo omwana we kubanga they do what their children can't do. Yeah. So eyo mukuba okulabirira abakadde kungi akulabirira abantu abakuze. So the art of caregiving before you go back to school. True. The art of caregiving, communication, treating patients with a sense of integrity, and also giving them a sense of independence to make the decisions because they're in their homes, the decisions that they want. Tubakolera kyonna kye baagala bawuliranga tebalwara by the way kasito balabirira bwotyo no want that one-on-one attention. They know I can depend on my caretaker for anything I want. Njagala kachai kali fixed, njagala kugende bweru kukasana nja kukuyamba ng'omanyi togenda kugwa ng'otambula weka. Njagala kugenda ne ku church abaana basobola arranging a transport bo tebaliiwo ne bagamba taxi genda okujja ne batwala ku church n'ogenda n'omulwadde wo omukadde wo okubeera tebumutiisa okufunirayo ebirwadde things like cough. Okay, kati nga normal situation si balwadde nti bajja kufuna ebirwadde babeera twagala bafiiringe like any other individual. There is nothing wrong omulwadde nga yali mukubi w'omupiira nnyo kyokka waliwo access tiimu ye Man U yezze kuzannya nolema ogenda naye ng'asobola okugenda n'alaba omupiira. Yes. Oba ku church nagenda n'asaba buli week kubanga omukozi waffe waali amanyi how to transfer, amanyi kumulabirira, amanyi kumukyusa
bw'abanga afulumye amanyi kumulongoosa grooming omuntu ng'abanga omulongo enviiri ozikola okusanirira enviiri n'omusala obulevu era n'omwambaza n'omuteeka mu suuti ye n'omuteeka mu kagaali ke n'agenda n'abeera ku mbaga n'asanyuka ne bane. So people tend to think that bw'okaddiwa obanga tokyali, but up to the end. And we also tuyigiriza abaana baffe how to take care of the dying like you have never seen. It's that time that anyone would need to be treated like any other person. Peace. Yeah, I can take care of a dying person and you will not think that this is someone who's dying. Yeah. Dying at what stage? The last 5 minutes? No, through this transitioning stage of dying. It takes long to die. There are stages of dying. No labanga ali utacha asobolo kubaberanga mu denial ne bagaana okulya ne basirika ne beebaka ne batayo ne balimu okwogera ne balimu okulya. Then at the end, the few hours at the end of the nolaba breathing ngekendera. But body ebeeranga giving up because oxygen esigaranga, it is preserved to major organs of the body, and then there is that part of the communication between the heart and the brain sigaranga olwana sigalawo. But also there is pain, there is also omubiri ubeera weebuuza why is this happening to me? And if there is pain wolabira nti pain ereeta anxiety mu balwadde nolaba nga kola bwati ngasamba, and you can really manage those symptoms at the end of life. Nolaba omuntu ngaali comfortable ng'olaba nti you can come and talk to them, you can even come and sing a song, play the music they like, talk to them even if they are not talking back, clean them, reposition them, change them, because the body beranga tekyasobola controlling. But musanirire enviiri musige, you can even make up someone who is dying. I really want to be treated like that when I'm dying, but die a comfortable death, no pain, no anxiety. Death is death, comfortable not. It's very sad. Yeah, it's very sad. I have had a few examples. People get afraid of the bodies because of the end result. Amaso nga body position yabwe nga tibalongofu nga secretions zifulumye. We manage all that. You can dry mucous membranes. You can take care of anxiety by managing pain. You can even kiss your loved one because the skin is so good. They are not smelling because we do oral care. So we treat them with dignity even when they are dying. Okay, there's no meals because they continue to eat. Meals, how do we decide when to give them meals, or we give them every time they want to? So now, is this about the people dying or about what Ababalijo? So katinga omulwadde wa Parkinson's, omulwadde wa yasanyalala owafuna stroke, tusomesa engero gy'okubalabiriramu. Omulwadde wa stroke talina kusigala mu ddwaliro addayo ewaka, naye omanya nti takyasobola tasobola kweyambaza, tasobola kwenaaza, waliwo atasobola kweriisa. So one thing is that omuntu wa stroke bw'aba yeebase tulina okumu repositioning. Omuntu wa stroke nga ddyo ye yasanyalala, okumwambaza osooka okwasanyalala ye side esooka n'empale. Waliwo reason kubanga kati kuno kwasanyalala
bw'otandika n'okw'amaanyi no kuli bagiyita flaccidity, so kubeera nga tekuyina function at all, it has no strength, it has no energy, so osooka okuyingizamu. It's so easy kumwambaza nga omukono wadde guli weak because guno gusobola okukola ki okweadjusting. Yes, and remember noba omwambaziza from right the weaker side otandikira bwoba omugyamu engoye otandikira ku stronger side kubanga it becomes easy kumugyamu engoye. Omuntu era yafuna stroke muscles ziba za weakeninga by high risk for aspiration, tibamala galya emmere yonna ng'eryawo, baagala okumuliisa akamere texture yaako erina kuba very soft, so ne very soft, so omuliisa n'akajiiko ate side emu ebeera nga tekola bulungi, so omuliisa ebigenda kuflowinga throat bisobola okugenda gye bisobola okugenda, tagaaya bulungi ate side emu abanga tagifiiringa, so kikiva ne bw'aba nga ayagala kukozesa ebintu tafiiringa, ayinza high risk for injury, nga olaba ayinza okweyokya n'ekyayi nga tamanyi kubanga tafiiringa bw'aba alya bw'aba anywa. Naye tubeera nabo, first of all their skin is important kubanga basigala side emu, tusige kubaliisa, then kubakozesa exercise wadde nga there is what we call rehabilitation, okuzaamu okukanika emotoka neddamu, ayinza obutafule recover, but people with stroke recover depending on a physical therapist akolagana naye. So bana bantu bajja ne babasanga ewaka ne babakozesa exercise bye basoma depending on the type of the stroke or gye wafuna, so fe tusigala nga tubakozesa biri bye babakozesa through the week, nosanga nga omukono gutandisa at least kwe flex nasobola kunyenya mu n'engalo, so but staying longer with someone like that omukola ki omurehabilitating nasobola okuvaayo. And what kind of conversations can I have with my patient? So tubeera nga era nga tetuna taking on omulwadde ng'oyo, family members are very important in the team of care, so we want to know their background, baagala kunyumya mboozi ki, baali basoma amawulire, baali bamanyi kuzanya chanisi, what show do they like to watch, so eyo service tugiyita companionship. Companionship is not coming and sitting with you and that's all. No, we come and participate. We want you to say, remember what you used to do. Tunyumya nawe mboozi. We can even make a phone call to one of your best friends. Never nyumya. We leave you in your conversation. We can read newspapers with you. We can also start a discussion, word finding, puzzles. Of course, we can pray together. Kumala kukola byonna omunaaziza mukyusiza muwadde emmere eddagala limize so kati atuulaawo. Kubanga bwe mututwala mu maka gammwe okulabirira abalwadde baffe bye twasoma bye twagala ku applying, tubanaaza ne tubajja mu buliri ne tubaliisa ne tubakola bye baagala bakukola exercise eyo, ne tuddayo mu kisenge ne twala obuliri ne tulongoosa ekisenge kye ne tugenda mu bathroom gye tubanaaziza ne tukirongoosa, awo ayinza okwagala kugenda mu bathroom tujje ne tumutwala ne tumu transferring to the toilet, oba naabanga talina toilet eyewaggulu era tusobola okumukyusiza mu buliri ne tumugjayo ne tumukomyawo sigala ku mirimu ye nga family tugambye. And kati ebyo ebinkakatako, there are things I was told to do. Naye okunyumya n'omuntu ng'oyo for entertainment, keeping them busy, I think also needs a skill. It does, because the approach. The kind of conversations you tell them. Yes, so to be yigiriza. You'll be amazed that. So how do I talk to my patient? To your patient? Let's assume you're my caretaker. I am the patient. Oyinza kunyemeza mboozi nga ki? So nyinza okukunyemeza mwakulira wa wakola mirimo ki, wakola sports ki, so waliwo video gye watereka gy'oyagala kulaba, so you stimulate a conversation to keep it flowing. Waliwo ekibuuzo ky'obuuza omuntu n'akuwa no, then you end your conversation. Tewali, so you leave it open for further
discussion, By the way, now wafunye abagenyi balungi nga babadde then nakubulira oyo yali mukwano gwange nnyo akola eri so obeera nga olaba embeera z'omuntu byayagala kunyumya. Waba mulabi wa TV ne mulaba nga bwe mu-analyzinga whatever it is you're watching, you can read them a book. Yes, you can read a book, you can read the Bible, you can actually recite how do you call your rosary? Tasbih. So you can actually pray together. And it doesn't have to be nti oboli wa dini eno oba wa dini eno. We fit into their environment netukola bye bagala kubakolera. Okay, when a patient deliberately and consistently refuse to be attended by a person, to be attended to by a particular person, do we change the person? They have a right to refuse the caretaker. No, nedda temubuzayo mu ddwaliro. All right, you have questions, you don't know what to do with them, but they have a special case that is not common. You have a question, send it to 700 65 65 00 to come out. MWASUZE hopefully oyina kyoyiga mu ngeri gy'osobola okulabirira omulwadde weyo. We have cancer patients bebateeka ku what is that going bano bebasindika ewaka to be taken care of at home. Hospice. Yes. Abo oyina yaba HIV tubakola tuti. Remember, for them it's infectious. They still can be treated as cancer patient, the same way we take care of them. As HIV. About HIV, remember, any slight mistake with the needles and all. So that is infection control. It's also #1 precaution for abana training to maintain infection control. So anything, any fluid, eva mu muntu, yona is considered infectious. So kebe saliva, kebe discharge from the nose, kebe umusulo, anything, any fluid that comes from the body is considered to be careful about touching it with hands. So kolabenga kwambala gloves. Okay, #1 prevention of infection is kunaba mungalo for 15 seconds. There is an art of washing hands. So kaku, you wet your hands, you apply soap, you scrub your hands, you scrub on top of the hands, then this part needs to be, and the nail. Then this part will be cleaned by rubbing them inside your hands. Then bomala, you rinse. You want the dirt to flow back down. You cannot. Like no, you just let the soap rinse down. So then you cannot quality. Drying your hands from clean to dirt. You don't want to clean from dirty no demono quality. So you like that. Okay. So about cancer. About palliative care. Yeah, pain is key. Because they can be managed at home. There is pain medication for patients like that. Kubanga okusigala mu ddwaliro era bills zeyongera nga it's cheaper to take care of your loved one at home nga ali terminally ill than staying in the hospital in a setup like that. And so it's the same as HIV. Cancer tulina okulaba nti obulumi bwonna bubeera reported. Maybe eddagala lituba lirina okweyongezebwa naye nga omulwadde wa cancer avudde chemotherapy ne radiation, omanyi eddagala eryo lya chemo ne radiation, it goes from the head to the feet, cleaning every cell in your body. So cells eziba zisigaddewo nga zirebuildinga, toyagala ate kubeera nga omu exposing
anything that can infect them. Baba tebalina fighting mechanism okudefending omubiri kulwala. So tulina okumakinga sure nti abo tulina okubalekera space yaabwe tubalabirira nga tosobola okuyingira mu kisenge ky'omulwadde ng'oyo nga tonabye mu ngalo oba n'oba olina kasenyiga oba nga twegendereze nnyo ate kireme kubeera it would be so bad kuwulira nti yalwala senyiga n'afa ate gwe kennyini yali agirwadde. You can't heal from that, you can't overcome that feeling nti nze namuta ddala. So we want to be sure that tubalabirira with a lot of precaution. They need a lot of emotional support, okwogera nabo, okuba supporting in their sickness if it's going to end into death. Hospice comes in when it's determined that ono omulwadde ajja kubaawo for the next 6 months. The doctors decide that. Then they take a hospice. Palliative is different. Palliative is pain management. So omulwadde wa ali ku palliative doesn't mean qualifies for hospice. Yeah. Hospice yabache. Hospice is end of life. Palliative is end of life. No, sorry. Palliative is pain management. Sorry about that. To end of life, pain. Yes, and it is important that we manage pain for people who are dying. No one wants to suffer at the end of life. Yes. But before we took a break, how do you handle a difficult patient? So, because we have the history, the social, medical, embeera zeyakuliramu family ejja kubanga etugambye nti taata waffe mukambwe era yali bwati nati. So mwino batuwulira how the behaviors of the client is going to be. So mulimu abakambwe era they can actually also abuse our girls. Waliwo ka video kagira nyawo ku mutimbagano I think about 2 years ago. Akomukadde eyali akuba caretaker we ng'amuyira ebintu ng'amutawaanya amusika embiri oli ng'amusidikiridde wakola ebintu bye. It was really provocative of her as a patient. You still have to exercise maximum patience. You have to be patient, but we report that because that is obulwadde bw'omutwe. It's not nti omuntu wa bulijjo ajja kubehavinga mu ngeri eyo for no reason. Yeah, we are so slow to think that I'm being abused maybe fabakola mawanga because I'm black or because oli munakyalo because ofanana bwoti. No, it's obulwadde bwe tulina okumanya nti it can't go so on. So ono omukyala yandivuddewo the caretaker yandivuddewo oba n'okuvaawo buvi kyali kirina kunyiza omukadde. Oyinza n'obutavaawo kubanga omulaba nabe yali mukadde oyinza okumuvaako ate n'agwa. Abanga tiye bulwadde, it's bulwadde. Wakwata kipaani n'akinkuba mu. Of course toja kukikiriza oyinza obutakikiriza nti akikukube naye that's the time when omulwadde oyo ajja kuba yeetaaga obujanjabi. So you call in for help. Yes, people babeera aggressive, abamu babeera tebategeera. They react in different ways and that may be dementia, psychosis. Obulwadde buno bwe batwala mu ddwaliro ne bajanjaba. So nabanga teyaddamu the way she reacted, I don't know how she reacted, but you can't return the same because mubeera iranga nga nawe werevolinga n'oyo. But she was recording everything. And that's the best thing to do because that's reportable behavior. It requires attention of a psychiatrist or medical attention. Eddagala libanga aba developing a tolerance ku ddagala n'olaba nti terikyamukolera then balikyusa n'atereera. So we know what we are going into. Abamu babeera so good. There are people that have lived exceptionally good lives because of the good care they offer to the clients. And so that's how we want also better training our please treat them with respect. They do the undoable things. Yeah. Tosobola omuntu ng'alwadde dayori yange olina okumunaaza every 2 minutes n'olaba nti you have to have that art of caregiving n'obeera ng'omanyi nti this kati oli waliwo oli nga zivaako buvi n'akutawaanya but bw'atereera they are very okay. Yes. Wabawo ono nga buli gwe baleeta gamba saagala
ng'agaana. Yes, so they need help. Yes, ayinza okugaana naye family bajja kutuwa advice oba doctor. You can actually be there no more space ye n'alaba nti you have not n'alaba nti this is no longer a stranger ku byokola, the way you are going to say a word and how you're going to say it. Then tubalina bangi nga tebaagala bantu mu mayumba gaabwe kubanga tebabamanyi. Indeed, we are strangers but we become family members eventually. So by the way we treat them, ayinza okumala olunaku nga tayagala kwogera naawe naye nga olaba ayagala kugenda mu bathroom n'aluseningamu n'omutwala n'omukyusa oba n'omufixingira kamere n'akalya. So we build a relationship, a rapport, so that eventually batukiriza ne tubeera nabo naye family batuyamba ku bridging eyo gap. Omanyi ono yaze kutuyamba kubanga ffe tuli bakozi, ate bwe tubanga tuli naawe emirimu tetujja kufuna emisaala, tetujja kulabirira families zaffe. So katukusabe sigala nono. Families play a big role because they know the behaviors, they know the history, they know where they have been with their client, their loved one. So also they need this person as family. Yes, they need this kind of yes, naye kenyina bamwetaaga. So tebaliwo indeed. It's happening. I'm experiencing this. My mother gave birth to 10. That woman is a lioness of the village and she's still strong, but of all, nobody's home. Ekiriwo kiri nti yalina abaana teyamala kuzaala, buli kugenda ewaka osanga yabalala nga 10. She has been taking care of so many kids in her entire life, uncountable children. She's an amazing woman. I think she's in Rukunjiri, and it's only 2 women, her and my wife, that I think are amazing women in this world. Make research. Of course, the mother of your children, that one you can't compare her with them. Abantu abalina endwadde nga sickle cell nabo beetaaga this kind of they can care. Because sickle cells bulwadde bwa cells zibanga zina confusion in their DNA, zibanga tezikolagana okutambuza omusaayi bulungi. Omusaayi gubanga gwacyankalanya ate tebutera kuwona. Tebuwona. So tebuwona and bukwata ages zonna era obanga omusaayi gubanga tegutambula obanga oyina okubeera nga you need help. You need support. Era kubanaza tebalina maanyi. The same thing, it's still home care. It can be in a setup mu ddwaliro naye nga badda yewaka nga if symptoms are well managed, we manage them at home. So omuntu bino bye bakola where they put cameras mu room y'omuntu oyo tekirina any legal implication no kuba kati oba okweka ki naye ngamba tekirina engeri gye kya-affecting ono alabirira. No, so they trust me to take care because era nze njagala bateeke mu kamera wembeera nga nkola, even if they are all surrounding here, kubanga one it can help to review the behavior of the client. Ani abusing amune naye newaffe, for us bwe tugiraba we can say this is room for improvement. We could have handled this better. So naye nga nze manyi bansomesa, that's what I'm going to apply, and there's nothing that I'm going to apply that's inappropriate. So it's a very good, me I encourage them a lot. And you take abewaka or you to monitor your caregivers? Abewaka ne baba choose nze kuziteekamu if they think kubanga there's a behavior gye balaba nti since bwetwaleeta omukozi waliwo enkyuka ku mama waffe, maybe there's some abuse or omukozi waffe aganye kwogera what really is affecting her at home. You can solve so many things with cameras. So I really would think, I'm not encouraging them that because for us, if you hire our services, you're not going to experience this. And I can guarantee you, by the way, omunasi tuina staff that have lived in the US and have been
home health aides. They qualified as nurses. We have come back to transpose this to our own countrymen and women. That's the only benefit. To be so that is why. What is the response? The response, the reviews. So tuba trainings, a bit trainings at Balimo community. We have got jobs of people that have trained with us. They are doing an amazing job. I can't tell you, Madam Farida, it's precious. To in our website, you can go and see the reviews people are writing. Website is. That is Vantage? VantageCareUganda.com. Okay. And while you address, while you want a telephone numbers, if you would like to help your loved one anywhere, tuja kuja. Kubanga, we have #1 first-class touch of care in your home. Anyway, no, it's okay. There are those inappropriate behavior. Olizayinza okola nga tategedde naye nga akikoze. For example, a friend of mine went to the US neyesanga nga ali mu ogwo mulimu, and they sent me a video nga ali kukola ku patient we naye nga bwa recording. I found it a bit inappropriate nga singa bali bamulaba nga they're taking a video of this person in a state etali good. Thank you for bringing that. Buli omwe aina right of privacy. Kabere mwana, kabere mukali, kabere nze, I deserve the right to privacy. You don't have to record me or take a picture of me or without my permission. It's illegal. It's not supposed to happen, and it's considered breach of code of conduct. So we train our home health aides. The moment you step in the house, switch off the phone because you're not paid to be on the phone. You can't be on the phone at any work. They are paying you to do the job. I need the phone just in case of an emergency. Yes, we allow. Actually, you will check because you are entitled to a break. And family members are not bad people, by the way. Abantu betukolera bagamba oyina abaana, yes, oba checkinzeeko. They allow you to do that. But when you open that, then wali wabatategeera nti banzikiriza kangende ku wifi ntandika okulaba video ntandike kweteeka ku TikTok ng'omulwadde andi mabega ntibagirwa TikTok. Yes, so it's really not fine. It's not okay at all. It's absolutely acceptable. We have zero tolerance for like any other behaviors like sexual harassment at the job, abuse. That is not. There is no room for us to accept or to work with you if you behave in that way. You can use your phone. Yes, you have 15 minutes break. You have a 30 minutes break. You have another break. Family members, if you emergencies happen. Yes, we understand. So we are not. So on a 24/7, the caregiver. You can actually use our services 24/7 if you would like, and it's affordable. Before the kids or the people in that family come back home. Yes, for example, you work all day, you can't be home. You can also use our services 12 hours. So Akawungeezi netuddayo waka because you are home and you want your private time with your family. You don't want too many people in the house. Once you are back, you know my mother genda mu bathroom sawa mwenda, so nja kubaawo muyambe making sure auntie has used the bathroom and is back in bed safely. But if you are tired, or if you can afford, you can still keep us for 24 hours. We maintain the life that you want for your loved one. Okay. Yes. In a scenario where my patient dies, so kumulimu gwamwe situation am I advised to keep around until they are put to their final resting place? Yes, in fact. What then my job is done, I just pack and leave? Wonderful question, Ms. Farida. I work with hospice, so my passion falls in that. For the last part of my career, I'm doing this, and home care, of course. So, if you are using it to the patient, omanyanti embeera sinungi. Tubayigiriza okumanya nti, is this a sign of pain or discomfort? Omulwadde ali anxious. These are signs of anxiety and agitation, terminal agitation bwe babiyita. So bw'aba afa
either family eja kubanga weeri. Usually family is by the bedside. Ate omulimo gwo is actually also to support family members. Baba wasomyeko katono how to support family members. I know kati atandise okusanga aleka. That might indicate that he may not breathe normal. Oba atandise okusa nnyo, it may be a sign of discomfort or respiratory distress is another way of discomfort. We call that discomfort. Nayenga, if the family members are there, they are in touch with the doctors. Doctors would actually be on top of managing symptoms. Umusawa managing a symptom omulwadde ngaafa nga anxious nga in pain. It's really, and pain is the 5th vital signs. It's the number 5 vital signs. So tewali mulwadde yena oba omuntu yena asobola asaanidde okufiira mu bulumi. So bw'abanga agenda okufa, era omulimo gwaffe is to make sure they are clean. Yes, we also shave people who are dying so they can look good. Grooming them. If it's a lady, tubateekako ebizigo ne tusaanirira enviiri. So once they breathe their last, we ensure that they are in a clean bed. They are actually dressed in their nightgown, and the bed sheets are clean, the blanket, they are covered, and family members are holding their hands. They're saying it's okay to go, you know, gendo sange tata waffe gyali. So participate in the journey with someone who is dying. So bw'amala okussa ogusembayo, we still clean the body. We tubuuza family, mwagala tumwambaze. So after cleaning, we ask them, they grieve, give them time to grieve, cry, so and then I leave and let them grieve. Bw'omala kugrivinga, because you have lost your loved one, we will ask you, we need to take care of the body. So because other family members are going to come, friends are going to come, we want them to find a decent and a good looking person. So we clean the body and we dress them the way you want. We can actually change. Another service provider, for example, a funeral. So we want the funeral home to find a decent body in a clean environment, because also the funeral home shouldn't come right away, because you're still in denial. You still think he might breathe again, things like that. You know, the issues surrounding death. There are many questions surrounding death. So, but I would want to find myself clean, dressed, so I can touch. You can touch me. Don't hear. If my eyes are closed, yes. If my mouth is closed, fine. But sagala kusanga omuntu nga things are falling out, things like no. It's not acceptable, and it's not what people should go through. So the funeral home will come and take the remains. So when they take the remains, my part ends there. Yes. Family members might need you to stay with them. Maybe there are things to straighten up for them. Then your job will end when they leave. Then we assign our home caretaker with another patient. It doesn't end. Phone calls are coming in. We need, my mother is ali Fort Portal, onali Kabale, onali Gulu, onali Kampala, onubamujja mu dwaliro wano, twagala omuntu ateka. So there are many people who are looking and craving for these services that really take care of the loved ones that we would want. The charges, I can imagine the charges. No. Because namwe tulowooza nti mulina ekisa. Naffe tetulina magoba getujja ku mulwadde. They need a lot of money okubabeezaawo. Now, Chara Farid, I'll give you a scenario. Oba eyo service yabalondemu. Si abalondemu, and think in the next 20 years, Uganda's population will be 74 million people. 12 million people will be between 65 and 80 years. Think about who is going to need these services in the next 20 years and who is going to do this for them. These are jobs. At least there is going to be another 10 million jobs provided by our seniors, and we are trying as much as best to provide the best quality services to our seniors. Yeah. So we are not being picked to mutendeka abakozi abammwe to go and offer that service. Yes. Naye naffe tuba ku affording abakozi bammwe because they can be pricey. Tusobola okuleeta family member ne mumubulira ekyokola, right? Yes, we should. At a fee. And then naddayo n'akola. yes.
because together with the patient's doctor. Yes, we can do that, and we do that. We can help you train, know how to take care of your loved one for four weeks of theory and 4 weeks of hands-on care. So if you don't have a professional job, togenda kusigala mu office, and you're available for your family, we can train you to do that. Okay. Thank you. To other such service providers here? I am not sure. I have done some research. The trainers that are transposing these services, I know they are only from the US, and that's from Vantage Care. The other services I have had, bedside nurses. I don't know whether I'm allowed to talk about other bedside services. Yeah, I know they are doing a great job. They have really supported actually, I know that gentleman. Yeah, they have supported the community, and I think they have been around for a long time. However, I think our curriculum and our syllabus beats all, because you can't have someone who has lived it, doing it the best way with all those principles, values that anyone would need. All right, thank you so much, Musao Barnabas. Thank you to Nkore. All right, all the way from Rukunjiri and living in Boston. Flaga how we can help our patients ewaka. They have people who can do that for you at a fee of course. That's it by the company. It's called Vantage Care. Vantage Care Limited. Yes. You can find them on their socials, Facebook, WhatsApp. To our website, to our office, Edina Guru 10 Chimera Close. Okay. Our training era, and that's where people come to see whether what we are saying is actually. You want to give them a number? Share your number, please. Gina. Okay, they can check you out on your social media platforms and the website. Until tomorrow.